Good day, dear colleagues. Olga Viktorovna, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, thank you. So today we're going to have our next webinar concerning short-term planning. Our colleague Olga will present her practice about planning the stages of a short-term plan. And then I will present a model of self-regulated learning, how to plan student self-regulation during the lesson. Okay. So we can start, Olga. You are welcome. Отключена демонстрация экрана участников. Can you give me access? Доступ, да? You can. Okay. Good afternoon, dear colleagues. Do you see my screen? Yes. The theme of our session is the stages of lesson and its content. My name is Goldova Olga Viktorovna. I'm a teacher of English at Beken Rimova Secondary School Gymnasium. And I want to start with the words of Roger Bybee, the 5E model instruction. He said that it promotes active learning. Students are involved in more than listening and reading. They learn to ask questions, observe, model, analyze, explain, argue with from evidence, draw conclusions, and talk about their own understanding. Students work cooperatively with peers to construct explanations, solve problems, and plan and carry out investigations. And I want you to be very active in our chat, please. I want to see your answers for my question. First question is, oh my God. Do you use the 5E model instruction in your practice? Can you answer in the chat box? Yes, I see yes. You can put plus or minus or yes or no. No. I see. Okay, be active, please. Here are we only 44 teachers, but I see yes or no. So I'm very happy that some of you knows about this problem or model, sorry, and most of us, I see, don't. Okay, let's continue. I can't. Okay, may I do it like that? During this session, you will be able to understand the importance of proper planning and get acquainted with the strategy 5E. So what are 5E? Engage, explore, explain, elaborate, evaluate. Engage, generate interest, stimulate curiosity, and raise questions. Explore, address a problem as they not only pose questions, but find answers. Explain, make sure that students clearly understand the topic. Elaborate, using the concept in new situations. And evaluate,
assessing each student's level of understanding. And my question for you, when can you use this model during your lesson? When? Can we use it in all parts of the lesson, or can you answer in the chat box, please? Depends on grade. I'm waiting for your answers in the chat. Okay, during our lesson, can we use it in introduction part? Yes, of course we can. Can we use it? Yes, at the beginning of the lesson, I see. Thank you for your answer. And can we use it at the main part? During the lesson stages, okay. In order to engage, right, of course, thank you. And can we use it? No, can we divide these 5E during the lesson? For example, at the beginning, engage. In the main part, explore. At the conclusion. Olga, sorry, you can ask how can we divide? No, when can you use this model? My question is, when can you use? Not how, when. How, we will know it later. We use this 5E during the lessons at the beginning and in the middle and at the end. How do you think? Can we use 5E during one activity? No, we can't. No. No. Okay, let's learn next. Let's go on. Okay, and we will find answer. I have some problems. Okay, teaching strategy for engage. Raises questions or poses problems. Elicit responses that uncover students' current knowledge. Help students to make connections to previous work. Post-learning outcomes and explicitly references them in the lesson. And invite students to express their what they think. Invite students to write their own questions. It's engage, right? So it is in warming up and introduction part, right? Do you use engage in your lesson? Can you answer? And I try. Okay, so here you can see the lesson plan for 5th grade. And here 3 lesson learning objectives. Use speaking and listening skills to solve problems, understand sequence and support classroom instructions, provide basic information. You see it. But engage we used in warming up, for example. Greet students and ask them about their homes, okay, and encourage them to share a few details. For example, how many rooms are there in your house? Which rooms do they like the most? We can show pictures and ask them questions. It helps to generate interest for the lesson, stimulate curiosity and raise questions. And they will say what they think, what they know. And
Let me see your answers. In the small exercises, we have to engage students and let them work on it. After that, we should evaluate them properly. Yelzat. Thank you for your answer. After watching your answers, I can't continue my presentation. Okay, I'll try again. Sorry. Next, E, explore. Teaching strategies here provides or clarifies questions or problems, provides common experiences, observes and listens to students as they interact, act as a consultant for students, encourage student-to-student interaction, ask probing questions to help students to make things of their experiences, yes, and redirect them when necessary, provide them for students to puzzle through problems. It also can be during warming up or in the main part. For example, here it is working with pictures and their knowledge by the homes, houses, rooms, etc. For example, you can use such kind of activity. It is real estate. Can we do it together? I address you a problem and want you to find answers. I have 8 questions. Look carefully at the homes on this page, then answer the questions. First question, how many homes have only 2 windows and 1 door? Can you find? Can you repeat the question? You can see the question on the screen. How many homes have only 2 windows and 1 door? 2 windows and 1 door. I think 1 picture. 1 picture. Picture, first picture. First, only first? First picture, 8th picture. One picture has 2 doors or 2 windows. 2 picture. windows, 1 door. 2 pictures have, yes or not? No, there is one house. There is one house with 2 windows and 1 door. Okay. The next question. How many homes have no windows? 1. I say only 1. Only 1? Yes. What about home for a dog? Number 11. Okay. How many homes are not for people? How many? 1, 2, 3, 4. How many? Not which picture. How many? Two. Not for people. One house for not for people. I think it's a swimming pool. Yes, it's a first picture. I can't see correctly, but I think it's a swimming pool. It's like swimming pool. It's not house. What about What about 7? picture number 6? Is it home or not? Yes. Yes. Why not? All of these It homes. seems to me I don't know. it's a home. Home for cat, home for birds, home for dog. So the fourth question, how many homes
do not have walls made of wood. Walls made of wood. No, not have walls made of wood. What's up? Just a moment. I think 4 houses. 4 houses. Maybe 1, six, 2, maybe 6 or 4. 3. I think 4. Next question, how many homes float? One home, maybe. Only one. How many homes have flags flying? Maybe 5. 4. I see only 4, maybe 5. Where is 5? Ah. 7 flags. 4. How many homes have flags flying? Okay, not how many flags, right? How many homes have flags flying? The 7th question, how many homes have 12 or more windows? Two homes. 3 homes. 3. 3 4. homes. Right, I see 3 homes. And the last question, how many homes have a porch? What does it mean, porch? Porch, it's like ground before house with floor. Подъезд. Табалдырык. Yes, like that. Small pitch before house, small 3 houses we have got with porch. for example, we see porch at picture number 8, 10, and 14. And maybe igloo has a porch. Okay, you see? So this task, very useful, very interesting, because it solves a problem with previous learning, with new vocabulary, with understanding of questions, with observing pictures. And here they can see examples of houses for the next task. Because during the lesson, they will have listening task and they will listen and understand some of these words. Explain, making sure that students clearly understand the topic. Teaching strategies are here, encourage students to explain concept and definitions in their own words. Formally provides definition, explanation, through lecture text, internet, or other resources. Build on student explanations, provide times for students to compare their ideas with others. And here we can use through different activities. This lesson is working with vocabulary, with flashcards. They understand, revise, or learn vocabulary, practice pronunciation, and teacher ensure understanding by asking students to match the words to picture. Also here, they have a listening activity. They will listen the recording twice, and at the first time, I ask students to listen carefully and identify the rooms and objects mentioned. When they listen second time, I'll give them instruction
that after listening, they will have a brief discussion to check comprehension. They will discuss and make their own presentation. But also you can use another activity, maybe not for this lesson, but I have found very interesting activity and I want to show you. It is magic words. Maybe you know this, but I like not only word, but full sentence for here. For example, sometimes a word is just a word, but other times words can be magic. Just move letters around and you have new words. Take a look at examples below. And the task. Change soar to a thorny flower. Change bus to a type of underwater transportation. Change add a word for feather. Change note for a word for 2,000 pounds. Through such kind of tasks, you will see and you will sure, is it clearly for students, new vocabulary or new information? You can prepare your own words, but I think it's very interesting for 5th, 6th grade students. And let's go on. Next, elaborate. Teaching strategies here expect students to use vocabulary, definitions, and explanations in new contexts. Encourage students to apply the concept and skills in new situations. Provide additional evidence, explanations, or reasoning. Reinforce that students use scientific terms and descriptions previously introduced. Ask students that help students draw reasonable conclusions from evidence and data. At this lesson, it is group activity. I've said about this. Students will be divided in 2 small groups, and their task will be describe traditional or contemporary gather home by the picture. They will have a picture and prepare their own description, create a short description with full sentences. So let's continue. Or you can use such kind of instruction. It is big questions. You can rewrite it by your theme. For example, if it is homes, how would life be different if all people will live? No, all people will live in the flats. Or such kind of question: how would life be different if the sun never set? How would life be different if there was no gravity? But say your students that there is no right answer. It is discussion, but they will use their knowledge in new situation. And last E in this 5E model of instruction, it is evaluate. As I've said, this E, they should assess each other maybe, or teaching assessment or peer assessment. Teaching strategies here ask open-ended questions. Why do you think? What evidence do you have? How would you answer the question? Observes and records notes as students demonstrate individual understanding of concept, learning, and performance of skills. Use variety of assessment to gather evidence of students' understanding. Provides opportunity for students to assess their own progress. At this lesson, you see activity with group work, and they will assess each other group. But I think there should be also teaching assessment.
So this activity you can find round robin. This activity involves students working in group. Students will working with papers and prepare specific questions and description for your theme. After that, they will prepare poster and present it with whole class discussion, exploring the answers given, and you can choose what assessment will be here. But at 5th grade lesson, it was group assessment. I want you to understand how it is valuable to assess all work, all exercise, all task, and I want you to assess me, please. I have 3 points for assessment and big question for you. If it was explained what is lesson planning contained, give me 1 point. If it also has been proven the importance of lesson planning, give me the 2nd point. If it motivates you to use 5E model of instruction, give the 3rd point. Can you give me points, your points in the chat? And big question for your thirds. Why do you think it is important to conduct such seminars like this? Olga, thank you very much. We really appreciate your input and your time to prepare this seminar. Okay, and I think this seminar was very insightful for our colleagues, and I have also taken so many things, okay, so many ideas, because I know this model for a long time. I've been teaching, I've been training teachers, and I always presented this model to my trainees, and I always struggled how to present it, effectively. Okay, and I always struggled to do it. But today I have seen a good model from you, and that you could do it. Of course, we can. We have to change, or you have to maybe practice more, maybe questioning. Okay, asking questions. But I could see very good presentation. Okay, and I think it was very useful for our colleagues. Thank you. Any questions concerning this model, dear colleagues? Сұрақтарыңыз бар ма осы модель туралы? Жоқ па? Okay, so I want to make a short explanation, okay, from my point of view, okay, from my part. This model is not such kind of a fixed idea. You can maybe develop it. There is another model which is not 5E but 7E. Okay, it has two more stages, but the basis was taken from this 5E model. Okay,
And you asked a very good question. If we can use this model not only to structure the whole lesson, but to structure a task. Okay, yes, you can easily do it because all these stages you can use in your tasks. Okay, for example, a task for listening. Before to start this task, maybe you involve students, yeah? Engage them, elicit, ask personalized questions about their own practice. Yeah? Then we give them explore. Then they give their evidences of their learning. Yeah, мына қазақша түсіндіріп кетейін. Бұл модельде тек қана сабақтың құрылымына емес, тапсырмаларда да қарастыра беруге болады. Сондықтан соны естеріңізде ұстасаңыздар. And this model is very useful with more independent students, okay, more confident English users. But for struggling and early stage students, this model may not work properly, okay, because it requires students independent learning, their inquiry, investigation. Asma. So today we are talking about how can we plan students independent learning, okay? And I want to present you another model. Okay. This model is about self-regulated learning. Have you ever heard this term, self-regulated learning or metacognition? You can use the chat box, yes or no, plus or minus. Have you ever heard the term self-regulated learning and metacognition? No? Yeah, it's okay. I've heard. Be honest, my dear colleagues. You don't have to, okay, know it, but it's. I'm very curious if you have met it somewhere, okay, before. Thank you for your feedback. So today's my presentation's topic is self-regulated learning and planning and supporting our students' self-regulated learning process. Okay. Today I will present you Barry Zimmerman's development of self-regulated learning through social learning theory. Okay, he has a model, and I will help you to understand how can we encourage students self-regulated learning during the lesson. Any questions about the topic? Okay. So what is self-regulated learning? Okay. Self-regulated learning theory attends to the development of 3 learning processes. They are metacognition, motivation, and strategic action. Okay. There is a skill which is called metacognitive skill. Yeah, metacognitive. We have cognitive skills and metacognitive. Now, when we use cognitive skills, we learn. Okay. But when we use metacognitive skills, we control, we direct maybe, okay, and our learning process. Okay, is it clear or no? So cognition and metacognition. Cognition is learning process, learning skill. Yeah, it's listening, reading, writing, speaking, thinking. But metacognition, metacognitive skills are. This is a skill which helps us to
manage to control our learning skills? I've got it. Okay, so for example, a simple example, for example, one child or man wants to learn English, okay? Then he takes the dictionary and starts to memorize words, English words, from A to Z. Is it an effective strategy? No. No. But why this person does it? He wants to learn learn, yes? Yes, he just memorizes some words from A to Z. But don't use in real life. Because he has maybe very low metacognitive skills. Okay, he is not aware if there are other effective strategies for mastering English. Он просто не знает стратегии, да, другие. Значит, у него вот это метакогнитивные навыки слабый деген сөз. And another person, for example, he uses different strategies as listening, reading, for example, watching TV, movies, and his metacognitive skills are better. Okay, and this skill, we have this skill, it's an inborn skill for solving very simple problems during everyday life. Yeah, for example, we need metacognitive skills to, for example, learn how to ride a bike. But it's a simple real life situation, yeah? But in learning, we need more complex, learning is more complex problem, yeah? And so we need more higher metacognitive skills. And we can teach it. Okay, we can develop our students' metacognitive skills and self-regulated learning. And I want to ask you a question. Why do they need it? Metacognition and self-regulated learning. Why do they need it? Не үшін қажет осы метатаным мен өздігін реттелетін оқу? Don't be afraid. Please feel free to say anything you think. We need it because to control the students or our learning progress. Yes, of course. In order to control. Yeah, very good answer. Thank you. What else? Yeah, to control, yeah, to track, for example. Yeah, the progress. Okay. Any other ideas? It is very important to help students independently. Okay, it concerns students' independent learning to become lifelong learners. Have you ever heard this term, lifelong learner? No. No? Өмір бойы үздіксіз білім алатын тұлға деген 20-шы ғасырдың дағдысына жатады. Неге? Өйткені 20-шы ғасырда мысалы ақпараттың ағыны өте үлкен, өзгерістер өте жиі болып жатыр, өте жылдам. Сондықтан бүгінгі алған білім ертең жарамсыз болып қалады. Сондықтан біздің білім алушыларға кез келген уақытта қайтадан білім алуға тура келеді. Сондықтан we don't have to give them the knowledge, but we have to help them to develop their learning skills. Балық берме, қармақ бер деп айтамыз, ja? Don't give a fish, but give a rod, fishing rod. Okay, so there are three processes: metacognition, motivation, and strategic action. Okay, metacognitive learners are aware of their personal learning strengths and challenges.
Әріптесіміз айтты, yeah, to control and track their progress. So they're aware of their personal learning strengths and challenge. Challenge де қиындықтарын. Okay? They have knowledge of learning strategies and are attuned to others' needs and interests. So they have learning strategies. Білім алу стратегиялар бар. Okay? If one strategy doesn't work, he can use another strategy, more effective. Motivated learners are willing to attempt challenging tasks. Қиын тапсырмалардан қорықпайды, ынталандырған білім алушылар. They are persistent, табанды, and believe that with effort they will succeed within learning tasks. Усилия, если они сделают усилия, они будут успешны. Біраз әрекет істесе, ол табысты болатыны біледі, иә? Жаңа табандылық бұл жерде, қиын тапсырмалардан қорықпайды. Finally, strategic learners have large repertoire of learning strategies. Большой репертуар стратегий. Міне біз өзімізге сұрақ қоюымыз керек. Мысалы, how many strategies for listening do my students have? How many reading strategies do they know? Okay? Міне мысалға осындай сұрақ. How they can manage their speaking? Do they have more strategies to succeed in their speaking activity, the process? Okay? They are adaptive and flexible in their use of strategies and able to adjust strategies to meet the needs of various tasks. For example, if they have more instruments in their toolbox, okay, they would be more successful learners. Toolbox деген жаңағы инструменттер жәшігі. Егер ол жәшіктің ішінде көп инструмент болатын болса, инструмент это значит стратегиялар, оқу стратегиялар, білім алушыларға білім алу табыстырақ болады, және жеңілдірек болады. Okay? Any questions? Okay. So, Barry Zimmermans have developed a self-regulated learning model. Okay, there are three steps. Three phases. Okay, the first phase is forethought phase. The next is performance phase, and the last is self-reflection phase. Okay, and I will try to explain you these three stages. Okay, for example, I want to give you a real life situation. For example, you want to plan, or you are going to have a wedding anniversary. Yeah, and you want to invite so many guests. Okay, and what are your actions to plan, prepare, and organize this event? Біз мысалы той жасайын деп жатырсыз, иә? Wedding anniversary. Сіздің қандай әрекеттеріңіз осыны жоспарлап, ұйымдастырып, өткізуде қандай мысалға кезеңдер болуы мүмкін? Okay, please feel free. The list of guests. Yes, you Place make of- the list of guests. Yeah. Yes, place or place. restaurant, Restaurant. Okay. The menu. money. Yes. Yeah. Resources. You find resources. Yeah. Okay. Then. The process, what will be there. Yes. Yeah. Then you observe. Yeah. How the process is going, and should you have to make any corrections Mhm. yeah, And during then the we will process? ask ourselves the questions when, how, where. Yes. When, we- how, where,
You before the action, yeah. You Before do the actions, we will ask ourselves questions. Yeah, these very questions. good. Good idea. What else? Can you do? Yeah. The event is finished, and what do you do after? You After we will say özümüz orada why çay we içtiğimiz ya. yes We and why we analyze. spent a Some lot tea of together. tools. Yeah. Mhm. Because, Analyze. yeah, we analyze it. Okay. Maybe should we have to make any corrections for the future events? Да, болашақта осындай той жасайтын болсақ, біз өзгеріс жасауымыз керек. Қай жерді біз дұрыс істемедік, қай жер жақсы болды, yeah. Okay. And give feedback. Yeah, we give feedback and get feedback from our relatives, yeah, maybe neighbors. So this model is very simple as we plan such kind of events. Okay, the only difference is that we use it to plan our lesson. Okay, so fourth phase. Okay, what do we do in the fourth phase? It is a preparation phase. Okay, it doesn't only concern the beginning of the lesson, but you can use it before any action or any task. Okay, there are two how to say, maybe two steps. The first step is the task analysis, and the second step is self-motivation and beliefs. Task analysis is goal setting and strategic planning. Okay, we will talk later about what they are. The second step is self-motivation and beliefs. Okay, self-efficacy, outcome expectations, intrinsic interest value, learning goal orientation. So for the first is goal setting. Okay, help students set specific, measurable, and attainable learning goals. Encourage them to break down larger tasks into smaller steps and set deadlines for each. It means if you are writing, for example, a essay, you have to set goals, and maybe you have to give them the criteria, okay, how they can write the essay. Maybe you can give, provide them the structure, the outline of an essay, okay? So they can control if they are following all the steps, okay? Introductory, main body, yeah, conclusion, and maybe you can also provide some resources, okay, to write their essay. Maybe some newspapers, articles, newspaper articles where they can get some examples or arguments. Task analysis. Teach students to analyze a task before starting. Okay, as Olga today told us, we can check their understanding. We can give the clear instructions. Okay, if they understand how they're going to fulfill the task. Encourage them to think about the purpose and requirements of the task. Okay, provide scaffolding questions. What is required for this task? What are the key steps to complete it? The next is self-motivation. Encourage students to build self-efficacy by reflecting on past successes. Foster a positive attitude towards challenges. Okay, let's say that you are going to have a wedding anniversary, for example, yeah, but you are afraid to make this event because you think that you don't have enough money or resources, yeah, or time maybe. Okay, it affects your self-motivation.
Значит, сіз ойласаңыз, мен қаражатым жетпей қалады, мен шамам жетпейді десеңіз, онда сіз ол тойды жаңа жасай алмайсыз, мысалы, иә? Self-efficacy, самоэффективность. Or maybe it is your another wedding anniversary. You had a very good wedding anniversary before, for example, and and you didn't have any problems, so you can plan your wedding anniversary very easily because you are motivated and you are confident. Yeah. So help students reflect on times when they overcame difficulties. Use positive affirmations and provide examples of perseverance from their own experience or from role models. Okay, so goal setting and strategic planning. It is very important to help our students to plan their strategies. How, for example, reading task. Okay, how can they make it effectively according to the learning goals? Strategy. What strategy they are going to use? Мысалы, біз бұрынғы білім беру жүйесінде өзін өзі реттеу қатты керек емес болатын, иә? Өйткені тапсырмалар бәрі бір түрлі болатын. Мәтін береді, оны біз оқимыз да, мазмұнын айтып береміз. Есеп береді, біз оны шығарып береміз, болды, иә? Ал қазір қарасаңыз, функционалды, functional literacy мысалға, иә? Әртүрлі оқу стратегиялары қажет. Мысалы, ақпараттың ауқымының өсуіне байланысты, бағана біз ақпараттың тасқыны деп айтып отыр. Сол үшін оқу стратегиялары өте қажет. Сол үшін осы жаңа өзіне сенімділік, жаңа қандай нәтиже күтіп отыр. Yeah. For example, your students are going to write an essay and they have to have very clear idea how to write it and how their essay will look like. And learning goal orientation. It's very important that our students should have very clear understanding of the learning goals. Иногда біз аламыз да, мы вот этот программадан аламыз, да, вот эти learning objectives, и тақтаға қоямыз, и оқушыларға айтып береміз да, but learning objective for today. But they don't have any clear idea about what they really mean, what they are expected at the end of lesson. So we have to make it very clear for them, so they can have a clear idea, image. Okay. Then practical applications. We have to help our students to identify their goals. To a learning experience and adjust as needed during class performance. Значит, мы должны их привлекать к постановке целей. Для чего? Конечно, в начальном этапе, да, начальных класстарда біз оларға мы сами будем, да, мысалы оларға қазір мына жаз, например, бірінші класста әріптен жазып береді, үлгісін жазып береміз, тағы бірдеңесін. Конкретно все, для них мы вот это все делаем, они просто делают, да, задание, мысалы. А потом постепенно, мысалы, we give less support, yeah? They have to gain more independence. Okay? And if егер де біз оларды жаңа бастауыш сыныптан жаңа support азайтпайтын болсақ, ол балалар ешқашан independent learner бола алмайды. Мысалы, бір өмірде қараңыз, мысалы, баласы бар, баласын сондай жаңа кішкентай кезден бастап қатты қолдауға алып алса, ол бала өскен кезде самостоятельный болмайды, иә? Кейбір қарасаңыз, мысалы, отбасында ондай бір қолдау да көрсетпейді, балалар өзімен өзі дамып, өзімен өзі оқып, кейін өзімен өзі жолын тауып, өзі барып оқып, нетіп жатады, самостоятельный оқып, көрдіңіз ба? Сондықтан, at the beginning, yes, we have to give very strong support, but we have to reduce it. And also it concerns the learning goals. Бастапқыда біз өзіміз оларға мақсатты анықтап берсек, ақырын мы должны их привлекать к постановке цели.
Для чего? Вот не просто, чтобы для обучения. Это им будет полезно в будущем. Болашақ өмірлерінде олар мақсат қойып үйренеді. Я, мысалы, ертең үйленетін кезде, тағы басқа жұмыс қоятын кезде, при выборе профессии, да, они уже будут думать о своих целях. А какая у меня цель на завтра, на год, на это? Потому что это уже будет у них привычка. Вы можете очень сильные навыки дать через это. Consider using a goal structure strategy such as SMART goals to guide goal development. Okay. Strategies. Yeah. Have you ever used the strategy to put into small pieces a big goal? Yes. Yeah. Это очень Eating elephant. Eating elephant. Yeah, yeah. Strategy. Yeah, very good. It's if you have a big goal, but you cannot achieve it with one step. Yeah, so you have to divide it into many steps. Only then you can eat this elephant. Okay? Ну, как вот, например, делается автомобиль, да? Ну, автомобильді там в одном заводе никто не собирает, бір неде завод алып, просто автомобиль. Ана бір заводта оның дөңгелегін жасайды, ана бір заводта оның моторын жасайды, ja? Ана жерде кузовын жасайды, ана жерде рулін жасайды. Потом его собирают. Көрдіңіз бе? Сол сияқты осы стратегияны сіз өзіңіз және оқушыларға берсеңіз, олардың оқуы жеңілдейді. Okay, yeah. Explicit instructions. Give prompts in early in a learning experience to help students judge the difficulty of the task. Okay, so the next phase is performance phase. There are two steps: self-control and self-observation. Okay, in this phase, for example, you have planned your wedding anniversary, yeah, and you made a program. Мысалы, тамада қаласты бересек, кто за кем, например, будет там говорить тост деген сияқты. Тост айтады, сөз айтады, тілек айтады. И қарайсыз, например, ана нелер, мысалы, көршілер сөйлеп жатыр, мысалға құдағи сөйлемей қалыпты. Мысалы, ол қазір сөйлемесе, ертең бітті уже ағайындардың арасында жаңа не болады, мысалы. Сіз аласта тамадаға келіп, ана кісіге сөз бердім деп айтасыз. Бақылау жасап отырасыз. Бәрі дұрыс жүріп жатыр, по плану, по целям, по критериям, все ли правильно идет. И оқушыларға, егер сіз бірінші forethought phase-де жаңа жақсы clear instructions, clear steps, algorithm, if you give some criteria, they will learn how to observe and control their learning. Вот сіз базарға барасыз, базарға барғанда что умеет әйел адамдар? Чек-лист жазады. Помидор аламын, картоп аламын, мынаны аламын, Для чего это пишется? Для того, чтобы не забыть. Унутпаш. Это как бы метакогнитивный навык. Просто жизненная ситуация, да? Қолданатын метакогнитив скилл. Стратегия это. И біз оқушыларға да осыны үнемі осыны ойлап отырмыз керек, жоспарлап отырмыз керек, сабақ жоспарында. Okay? Self instruction еді, task strategies. Да, вот критерий, например, соответствие с критериями қаншалықты олар жаңа бақылап отыр, иә? Sorry, we have a little time. Okay. Only 30 seconds. It's okay. Then self-observation. It is self-recording. For example, you write some records, yeah, some notes that you can use afterwards. For example, in the phase of reflection, in the phase of analysis. Yeah? And self-experimentation. I think this is clear, yeah?
For example, self-experimentation is just finding out the cause of the events. Вот. Например, математика сабағында отырып, мысалы, я затрудняюсь по конкретной задаче, да, решить эту задачу. И я думаю, а что мне мешает? I fail to solve this problem. But what is the cause? Причина в чем? Значит, я, например, когда учитель там объяснял что-то, может, я что-то там пропустил, и в следующий раз я должен это исправить. Да, например, мы уже можем делать выводы какие-то. Так, attention focusing, значит, вы даете эссе и даете критерии. И вы даете шаги или критерии, по которым ученик может себя наблюдать. Насколько он все делает деген сияқты. Мысалы, сіз базарға бардыңыз, балаңызды жібердіңіз базарға, и чек-лист бердіңіз, да? Чтобы он тикал, да? Первый купил, второй купил, третий купил, четвертый купил. Этим, осы арқылы сіз оған self-regulation, чтобы он ничего не забыл, да? Это уже стратегия. И вот это вы тоже ученикам можете как бы чек-листы давать, да? И time management, например, тоже. Self-monitoring, it's monitoring their own progress, tracking, and check their understanding while they work. What create checklists, learning logs, can mark of progress. Am I on track? Да? Я правильно, по правильной траектории иду или нет? Или сбился с пути, там, например. Или что-то забыл, например. What do I need to adjust? Сіз той жасамасының алдында жаңа программасын жазып алдыңыз өзіңізге. Бірінші не болады, екінші не болады, ет қашан келеді, қашан жаңағы неге той бастар келеді, и сіз қарап отырсыз уақытымен мысалы. И вам легче будет наблюдать за собой и контролировать этот процесс. Көрдіңіз ба? Strategy implemented teach various learning strategies such as summarizing, concept mapping, questioning. Yeah, use graphical organizers, yes, such as some models. They help students learn easier, make their learning easier. Осы кітапта болады ғой, мысалы, ана жерде, мысалы, кому сколько лет, кто, какой хобби, например, просто слушает ученик и тикает, да? А там же не вопросы и отвечать, чтобы ему, он возрастной особенности қарай, ему будет легче вот это задание делать, если он просто будет тикать, а не писать, там, ему 25 лет, он родился, а в следующем классе, келесі класста, он уже будет отвечать на вопросы. Okay? So, last stage is self-reflection phase. In this phase, we have two steps: self-judgment and self-reaction. It is self-evaluation. Students, we teach our students to analyze their learning process. Okay, and we can help them to identify their strengths and failures, or maybe some challenges, and help them through maybe what adaptive and defensive responses that we can help them, or maybe we can help them to solve their learning problems. Да? Вот. Если у нас будет позиция адаптивная, значит, олар ертеңде осыны шеше алады. А мы можем поставить их defensive response. Defensive это защитный, да? Значит, если мы будем фидбэк давать, там, if we give very emotional, negative feedbacks, your students can get defensive. И в следующий раз, когда вы даете это задание, он просто не будет его делать. Он будет избегать. Потому что первый раз он получил за это наказание или что-то неприятное. Поэтому здесь очень важно, чтобы они вот адаптивны, көшу керек деп позиция, чтобы они были готовы и хотели менять что-то, okay, в своем обучении, вот решить вот эти проблемы. Вот позитивный эффект
Self-evaluation teaches students to reflect on their performance and outcomes. Performance — это оқу, обучение. Encourage them to evaluate. Там не просто, что тебе понравилось, там, что было трудно и почему это было трудно, и что тебе надо сделать в следующий раз, чтобы исправить. Вот каждый анализ и оценивание, да, если он не приводит к конкретному действию, он неэффективный. Да, мысалы біз сабақта аламыз да, балаға анализ жасаттық. Ой, маған өйсту керек екен, бүйту керек екен деп, сол әңгімесін айтты да, сол жерде қалды ол. Келесі жолы сол қателіктерді, сол қиындықтарды әлі отыр. Ол өзгеріс енген жоқ. Значит, ол reflection болды ма? Болған жоқ. Reflection — это как reflection loop дейді. Күрмеу екен, иә? Оның басы бар, аяғы бар. Аяғы іс-әрекетке. Он должен приводить к конкретным действиям. И тогда он будет эффективен, конкретным улучшением. Causal attribution, it is the reasons behind their success or failures. Что им мешает? Да? Вот фокусироваться на усердии и стратегиях, чем на своих врожденных этих талантах, дарных, качествах. Adapting future strategies guide students to use their reflections to improve their learning strategies and planning for future tasks. Значит, вот это adapting, может быть, вот эту стратегию, например, я учитель математики, я, например, даю таблицу умножения бар ғой, мысалы, көбейту таблицасын. Жасыл дәптерді беремін, мысалы, оқушыларға. Мысалы, мен 20 жыл жұмыс істеймін, 20 жылда сол методты қолданып жүрмін. Но этот метод не работает. Да, сыныпта 20 болса, 5-еуіне тиімді, қалған 15-е тиімсіз, мысалы. Но я об этом не думаю, потому что I'm not flexible. I do not adapt the strategy. А если я начинаю задумываться, а может, есть там другая какая-то стратегия, которая больше, мысалы, тиімдірек, көбейту кестесін үйретуге тиімдірек стратегия бар ма екен деп іздене бастасам, уже мен оның дұрыс жолдарын табуға тырысамын. Бізде көп қой ондай нелер. Баяғыдан қатып қалған, мысалы, өзгермейтін нәрсе. Оның бәрі неден? Оның бәрі осы анализден, рефлексияның жоқтығынан, зерттеудің жоқтығынан. Сондықтан біз осы жерде кішкене we should have a flexible mind. Any questions? Сұрақтарыңыз бар ма осы өзін-өзі реттеу? Демек, сабақтың, тапсырманың басында біз мақсат қоюға үйретуіміз керек. Тапсырманың нұсқаулықтарын беру, критерийлерін беру, қадамдарын беру. Ол оқушының табыстылығына көп әсер етеді. Мысалға, кейде мұғалімдер уақыт тұтам дейді, мысалы, нұсқаулықты жүре жүріп береді. Оқушылар оны тыңдады ма, тыңдаған жоқ, назарын аудармайды, мысалы. И бір уақытта тапсырманы орындап жатқан кезде қараса, оқушылар тапсырманы түсінбеген. Мұғалім қайтадан оны түсіндіре бастайды, бір-бір деп. И ол одан сайын көп уақыт жоғалады. Оның алдында мына концепт чекинг дейді. Міндетті түрде тапсырманы бергеннен кейін оқушылардан қазір не жасайсың? What are you going to do? What are the steps of this task? Соны міндетті түрде әдетке айналдыруымыз керек. Жаңағы өзімізге әдетке айналдырып, осыны қолдануымыз керек. Мақсаты не бұл тапсырманың? Сабақтың мақсаты қандай? Одан кейін, енді біз егер fourth phase-де, алдын ала preparation phase-де жақсы нелер берсек, оларға жеңіл болады. Мысалы, ана критерийді қарап отырсың ба, сен жасап жатқан кезде, ананы бүйтіп жатсың ба, ананы бүйтіп жатсың. Енді оны сіздер өздеріңізде бастарыңыздан өтеді, мысалы, сіздер конкурстарға қатысасыздар, сол кезде критерийлер, мысалы, сізге түсініксіз болса, сізге дайындалу қиынға түседі. Дұрыс па? Сіз барып сұрайсыз, что мне делать здесь надо? Что здесь надо делать? Мысалы, сұрап, пока разбираться еткенше, you haven't been given very clear criteria. And so you struggle. Сіз қиналасыз.
И оқушылар да сондай жағдайда, они в такой ситуации постоянно, что олар тапсырманы вообще қалай орындау керек түсінбейді. А негізінде ол жасай алады. Просто соны түсінбегендіктен жаңағы өзін бақылай алмайды, қалай дұрыс жасау керек екенін. Сондықтан ол сәтсіздікке ұшырады. Және өзінің қиындық пен күшті жақтарын анықтай алып, қандай өзгеріс жасау керек, қалай қарай ары қарай даму керек екенін түсінбегендіктен оқуында өзгерістер болмайды. Не үшін? Себебі біз осы процесті жоспарламаймыз. Сұрақтарыңыз жоқ па, әріптестер? Презентацияны жіберейін ба сіздерге? Yeah. Жақсы, қазір жіберем. Онда осы жерден скачать етіп алыңыздар. Бұл туралы ресурстар өте көп. Оқып алам десе, сіздер тем более шет тілі мұғалімдеріне қиындық тудырмайды. Қазақ тілі, мысалы орыс тіліндегі мысалы тілді әріптестерге әрине қиын, көп зат түсінеді. Но ағылшын тілінде зерттеулер, ресурстар өте көп. Енді әріптестер бұл жерде тоқ етері, біз білім алушыларға өзін-өзі реттеу және метатанымдық дағдыларын дамытпасақ, олар жаңағы дербес білім алушы бола алмайды. Олар мұғалімнің қолдауына үнемі мұқтаж, мұғалімнің бақылауына үнемі мұқтаж болып қала береді. Сондықтан осы мәселеге біз көңіл аударуымыз керек сабақты жоспарлаған кезде. Жақсы ма, сабақтың жоспарына кіргізіп үйреніңіз деп бастапта. Егер ол әдетке айналмаса. Мысалы, do you know the strategy REACH? REACH деген стратегия білесіздер ма? Regrouping, instruction, concept checking and handout, например. Акроним RICH. Мысалы, прежде чем давать ресурсы, нужно сделать concept checking. Да? Например, мысалы, мен алдым, бере салдым, reading task. Okay? Please, we are going to read this. They start reading before they understand the task. Потом вы уже начинаете давать инструкция, они уже вас не слушают, тыңдамайсыздар. Көрдіңіз ба? Сондықтан мынаны бермей тұрып, stop, instruction. Yeah? Olga, what is the task? So, Marjan, what are we going to do? Я убедился, особенно with struggling students. Okay, now you can read, do the task. Все. Если вот это затрудняет, вы забывайте. Надо это писать. Сабақтың жоспарында он жазып қою керек. И вы научитесь себя наблюдать. Мне же надо вот это сделать сейчас. Вот бір рет жасадыңыз, келесі сабаққа жоспарлаңыз. Маған мынаны жасау керек. Мен ұмытып бара жатыр екенмін. Тағы да, и уже на 5-й раз это уже войдет в привычку. И уже без планирования это сможете уже делать. Көрдіңіз бе? Сондықтан бір дағдыны teaching skill'ды өзін меңгеру үшін оны бірінші сабақ жоспарына жазып үйрену керек. Жақсы ма? Сонда барып сіз өзіңізді бақылап. Это тоже ол self-regulation, metacognition ол тек қана оқушы қатысты емес, ол бізге де қатысты. Окей?